Hay momentos en la vida en los que el alma comienza a sentirse cansada sin saber exactamente por qué. Sigues ayudando, sigues dando, sigues diciendo que sí a todos, pero por dentro algo se va apagando lentamente. Es como si una luz interior empezara a perder fuerza mientras intentas sostener la vida de otros. Y en medio de ese cansancio silencioso, Dios permite que escuches una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que puede salvar de un desgaste más profundo. No lega para endurecer tu corazón, sino para ordenarlo. No lega para quitar el amor, sino para purificarlo. Porque hay personas que aman demasiado en cantidad, pero muy poco en sabiduría. Personas que confunden la bondad con la obligación de estar disponibles para todos en todo momento, sin descanso y sin discernimiento. Y esa confusión termina rompiendo incluso a los corazones más generosos. Quizás tú eres una de esas personas, alguien que ha aprendido a dar sin medida, a escuchar sin descanso, a sostener vidas que no son las tuyas, y sin dar cuenta has ido dejando partes de ti en cada historia que intentaste arreglar, pero hay una verdad espiritual que pocos se atreven a decir con claridad. No todos los que reciben tu ayuda están preparados para recibirla correctamente. Y no todo el que pide tu amor sabe cuidarlo, valorarlo o transformarlo en crecimiento. El amor verdadero no es una entrega ciega. El amor verdadero es una entrega con discernimiento. Es la capacidad de ver no solo quien sufre, sino quien está dispuesto a cambiar. Durante años muchos han pensado que ser bueno significa ayudar a todos sin excepción, pero la experiencia de la vida y también la sabiduría del Evangelio muestran otra realidad. Incluso el amor necesita orden para no convertirse en desgaste. Jesús amó profundamente, pero no de manera ingenua. Jesús no se dejó usar por todos, ni se cuidó donde el corazón estaba cerrado. Su amor era perfecto precisamente porque era libre y su libertad le permitía discernir. Por eso, hoy necesitas escuchar algo que puede cambiar la forma en la que te relacionas con los demás. No todas las personas en tu vida están en la misma disposición interior para recibir lo que tú das. Y no todas las manos están preparadas para sostener lo que tú entregas. Hay personas que aunque los aims no están listas para cambiar. Hay personas que aunque los ayudas no están dispuestas a crecer. Y hay personas que aunque te escuchan no tienen intención de transformar. Esto no es falta de amor de tu parte, es realidad humana. Es la diferencia entre el deseo de ayudar y la capacidad de recibir ayuda. Y si no aprendes a discernir esto, tu corazón puede terminar agotado, no por falta de amor, sino por exceso de entrega mal dirigida. Por quedar sin discernir no siempre construye, a veces destruye, tanto al que da como al que recibe. Piensa en esto como un campo, puede sembrar semillas hermosas, pero si el terreno no está preparado, si la tierra no está abierta, si no hay disposición, nada crecerá. Y aun así, el esfuerzo seguirá saliendo de ti. Tu tiempo, tu energía, tu atención y tu corazón no son infinitos. Son dons sagrados que Dios te ha confiado
para ser administrados con sabiduría, no para ser derramados sin dirección. Why, sin embargo, muchas personas viven atrapadas en la idea de que su valor depende de cuánto dan, cuánto más ayudan, más creen que están cumpliendo su misión. Pero no todo dar es vida, a veces es desgaste. Dios no te llama a vaciar haste desaperse, Dios te llama a amar de manera que también permanezcas en paz. Porque un amor que te destruye, por dentro no puede ser el amor que viene de Dios. La primera gran verdad que debes comprender es esta. Ayudar no siempre es lo mismo que amar correctamente. Puedes tener buenas intenciones y aún así generar dependencia, confusión o desgaste. Y aquí comienza el discernimiento espiritual. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar con ojos abiertos, con claridad, con verdad, con oración y con límites santos. Hay personas que entran en tu vida no crece contigo, sino para extra lo que necesitan en el momento. Y si no tienes claridad interior, puedes confundir su necesidad con amor verdadero, pero el amor verdadero no consume. El amor verdadero construye, no agota, fortalece, no esclaviza, libera. Y si algo en tu entrega te está llevando a perder la paz interior, entonces algo necesita ser revisado en profundidad. Jesús mismo enseñó este misterio cuando dijo que no todas las tierras dan fruto al mismo tiempo, algunas semillas caen en piedra, otras entre espinos, y solo algunas en tierra fértil. La semilla es la misma, pero el resultado depende del terreno. Así también ocurre con tu amor. Puedes darlo mayor detalle, pero si la otra persona no tiene apertura, no hay transformación posible y entonces tu entrega se convierte en desgaste silencioso. Esto no es un llamado a la indiferencia, es un llamado a la sabiduría, porque la caridad sin discernimiento puede convertirse en una forma de autoabandono espiritual. Y cuando una persona se abandona a sí misma en nombre del amor, termina perdiendo la paz que Dios quería que procurara. Empieza a vivir cansada, confundida y, a veces, incluso resentida sin entender por qué. Por eso este mensaje no viene a cerrar el corazón, viene a abrir los ojos, porque hay una diferencia profunda entre amar a todos y saber cómo amar a cada uno. No todos necesitan lo mismo detalle. No todos están en el mismo punto de su vida. Y no todos están listos para recibir lo que tú estás dispuesto a dar. La sabiduría espiritual consiste en aprender a ver esto sin dureza, pero también sin ingenuidad, con compasión, pero también con claridad, con misericordia, pero también con verdad. Y mientras más profundo es tu amor, más importante se vuelve tu discernimiento, por cuanto más das, más necesitas saber a quién estás dando. Si no hay discernimiento, incluso la bondad puede volverse una carga, y la carga constante termina pagando el gozo de servir, que es precisamente lo que Dios quiere preservar en ti. El Señor no quiere un amor que te destruya, quiere un amor que te santifique. Y la santidad siempre incluye orden interior, paz del alma y libertad en el corazón. Hoy vas a comenzar a ver algo que quizás nunca habías considerado con tanta claridad.
No todas las personas que reciben tu ayuda están en la misma disposición espiritual y emocional para aprovecharla. Algunas están abiertas al cambio, otras están cerradas en su interior y otras simplemente no han llegado al punto de reconocer su propia necesidad. Y si tú no aprendes a distinguir esto, vas a terminar entregando lo más sagrado de tu vida en terrenos que no pueden devolver fruto. Y eso con el tiempo se convierte en una herida silenciosa, porque el alma no se rompe de golpe, se desgasta poco a poco. Cada vez que das don no hay respuesta, cada vez que amas don no hay apertura, cada vez que entregas don no hay reciprocidad. Pero Dios no quiere es desgaste para ti. Dios quiere que tu amor sea fecundo, que tu entrega tenga sentido, que tu vida tenga fruto, y no solo cansancio. Por eso, antes de hablar de personas concretas, primero necesitas entender el principio espiritual. No toda ayuda es adecuada en tu contexto, y no toda entrega es voluntad de Dios. A veces retirar con paz es más santo que quedar con ansiedad. A veces decir no es más caridad que seguir diciendo sí, y a veces guard a tu energía es la forma más profunda de amar. Y aquí comienza el camino que vamos a recorrer juntos, un camino de discernimiento, de verdad interior, de libertad espiritual y de sanación del corazón. Porque solo cuando aprendes a amar con sabiduría, puedes volver a amar sin perder a ti mismo en el proceso. Cuando comienzas a mirar la vida con más claridad espiritual, descubres algo que antes pasaba desapercibido. No todas las relaciones en tu vida están construidas sobre el mismo nivel de sinceridad, responsabilidad y apertura. Algunas nacen del amor, otras de la necesidad, y otras simplemente de la conveniencia. Y si no hay discernimiento, todas pueden parecer iguales al principio, todas pueden sonar bien, todas pueden parecer sinceras, todas pueden incluso disfrazarse de cercanía, pero con el tiempo, la verdad interior de cada relación comienza a revelarse. Es entonces cuando muchas personas buenas empiezan a sentir un cansancio profundo, un cansancio que no viene del trabajo físico, sino del desgaste emocional y espiritual de dar sin medida lugar donde no hay retorno, porque hay personas que no te buscan para crecer contigo, sino para obtener algo de ti. Y si no tienes claridad, puedes confundir su necesidad momentánea con un vínculo verdadero. Estas relaciones no siempre son malvadas en apariencia. A veces son sutiles, incluso afectuosas, pero el patrón se repite. Solo apareces cuando te necesitan, y desaparecen cuando ya no eres útil. Esto crea una herida invisible en el corazón, porque tú das con sinceridad, pero recibes con ausencia. Tú estás presente, pero el otro solo aparece cuando algo falta en su vida, y con el tiempo empiezas a sentir agotado sin entender exactamente por qué. Empiezas a preguntar si estás haciendo algo mal, si estás dando de más, o si simplemente no es valorado. Pero la raíz no siempre está en tu exceso de amor, a veces está en la falta de reciprocidad del otro. Y eso es algo que debes aprender a reconocer sin culpa. La caridad cristiana no es ingenuidad, no es ceguera emocional.
No es permitir que otros vivan a costa de tu paz interior. La caridad verdadera siempre está unida a la verdad. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esa combinación es clave. Inocencia sin discernimiento se convierte en vulnerabilidad. Y muchas personas buenas han confundido la bondad con la ausencia de límites. Han creído que decir no es egoísmo, cuando en realidad puede ser una forma de justicia interior. Porque cuando siempre dices sí, incluso cuando tu alma dice no, comienzas a traicionar lentamente. Why esa traición interior es más peligrosa que cualquier rechazo externo. La tercera persona que debes reconocer en este camino es aquella que solo te busca cuando necesita algo. No hay conexión constante, no hay interés genuino, no hay presencia estable. Solo apareces en su vida como una solución temporal a su problema, y cuando el problema desaparece, también desaparece su interés por ti. Esto es importante entenderlo con paz, no con resentimiento. No se trata de odiar a nadie, sino de ver la realidad tal como es, porque la verdad libera aunque duela. Cuando una relación es puramente utilitaria, tu corazón siempre queda en desequilibrio, porque tú estás en versión do alma, pero el otro solo está buscando alivio. Y es tipo de intercambio no puede sostener una vida emocional sana con el tiempo. Te deja vacío, confundido y emocionalmente drenado. El Evangelio nos advierte sobre dar lo sagrado a quien no lo valora. No porque Dios quiera que te seas, sino porque sabe que lo sagrado mal entregado pierde su propósito. Tu tiempo, tu atención y tu energía emocional son cosas sagradas en tu vida, no en el sentido de idolatría, sino en el sentido de responsabilidad espiritual, porque lo que entregas forma también tu interior, y cuando entregas constantemente sin discernir, empiezas a fragmentar por dentro. La cuarta persona es aquella que manipula emocionalmente tu bondad. No siempre lo hace de forma evidente, a veces lo hace con lágrimas, con silencios, con frases que apelan a tu culpa. Te hace sentir que si no ayudas estás fallando como persona, que si no respondes eres frío, que si no cedes eres egoísta, de poco a poco tu libertad interior se va reduciendo. Ya no decides desde la paz, sino desde la presión emocional. Ya no actúas por amor, sino por culpa. Pero el ama nacido de la culpa no es ama, es una forma de control disfrazado de necesidad afectiva. Y si no aprendes a reconocer esto, puedes pasar años en relaciones donde tu bondad es usada como herramienta de manipulación. La quinta persona es aquella que quiere resultados sin compromiso, quiere cambio sin esfuerzo, quiere solución sin proceso, quiere transformación sin responsabilidad. Y aquí ocurre algo muy importante en la vida espiritual. Muchas veces queremos ayudar a alguien más de lo que esa persona quiere ayudarse a sí misma, pero el crecimiento humano no puede ser impuesto, no puede ser forzado desde afuera, debe ser elegido desde dentro. Dios mismo respeta el misterio, él llama, él espera, él invita, pero no obliga. Porque el amor verdadero siempre respeta la libertad.
Si tú intentas cargar la responsabilidad de otro, terminas perdiendo tu propia paz y además sin quererlo impido. Porque mientras alguien sabe que siempre habrá alguien que lo rescate, no siente la necesidad de cambiar profundamente y eso genera una dinámica invisible de dependencia. Tú te agotas y la otra persona se estanca. La sexta persona es aquella que te critica constantemente, pero aún así espera tu ayuda incondicional. Esta contradicción es muy desgastante para el corazón porque te hieren con palabras, pero te buscan con necesidad. Te desvalorizan, pero esperan tu disponibilidad y eso genera una confusión interna muy profunda. Porque tú mentais alleged, pero tu compasión dais ayuda. Y cuando no hay discernimiento, la compasión sin límites termina convirtiéndose en autoabandono. Jesús nos enseñó a amar incluso a los que nos hieren, pero nunca nos enseñó a perder la dignidad en el proceso. El amor cristiano no elimina la verdad, la ilumina. Por eso, cuando alguien te repetidamente, pero sigue esperando tu entrega, necesitas aprender a poner límites con paz, no con odio. El no es rechazo, es orden, es claridad, es protección del alma sin límites. Incluso los mejores intentions se convierten en desgaste continuo. Y el alma humana no está hecha para vivir en desgaste constante. Está hecha para vivir en equilibrio, en paz y en comunión con Dios. Por eso, cada vez que ignoras tu necesidad de paz para sostener a otros, te alejas un poco de la vida que Dios quiere para ti. No por ayudar sin malo, sino por ayudar sin sabiduría te desconto de tu propia salud interior. Y cuando el alma se desconto de su paz, empieza a perder la capacidad de amar correctamente. Aquí es donde el discernimiento se vuelve esencial. No to do lo que pers, amar es amar, y no to do lo que pers, ayuda es ayuda verdadera. A veces lo que pers, compasión es dependencia emocional. A veces lo que pers, servicio es miedo a decir no. Y a veces lo que pers bond, es agotamiento disfrazado de virtud. Dios no te pide que vivas en ese estado. Dios te pide que vivas en verdad, en libertad y en amor ordenado. Y es amor ordenado siempre incluye la capacidad de ver, cuando algo ya no está dando fruto, y cuando es momento de dar un paso atrás. No para dejar de amar, sino para amar mejor. No para endurecer, sino para sanar. No para cerrar tu corazón, sino para protegerlo. Porque un corazón protegido no es un corazón cerrado, es un corazón preparado para amar con mayor claridad. Y es el camino que estás comenzando a recorrer ahora. Un camino donde el amor deja de ser carga y empieza a convertirse en luz interior. Cuando sigues avanzando en el camino del discernimiento, llega un momento en el que ya no solo observas el comportamiento de los demás, sino también el impacto que esas relaciones tienen en ti. Interior, empiezas a notar que algunas conexiones te elevan mientras que otras te desgastan profundamente. Y es desgaste no siempre es visible al principio. A veces se acumula lentamente como una carga invisible que vas lavando sin darte cuenta, hasta que un día descubres que ya no tienes la misma paz de antes.
Es punto don Dios te invita a mirar con más profundidad, no solo a quien estás ayudando, sino también cómo estás siendo afectado en el proceso de ayudar. Porque el amor verdadero no debería destruir por dentro. El amor verdadero no debería alejarte de la paz. El amor verdadero no debería vaciar de manera constante. La séptima persona en este camino es aquella que te ha traicionado y no muestra un arrepentimiento verdadero. Puede pedir perdón con palabras, pero su vida no muestra transformación. Y aquí es donde el corazón humano suele confundirse, porque queremos creer que el perdón por sí solo es suficiente para restaurar todo lo que se rompió. Pero el Evangelio nos muestra algo más profundo. El perdón es un acto de liberación interior, pero la confianza es un proceso que se reconstruye con el tiempo. No todo perdón implica restauración inmediata de la relación. Jesús perdonó muchas veces, pero también llamó a la conversión. Vet y no pequemos. No es una frase simbólica, es una dirección espiritual clara. El arrepentimiento verdadero no es solo emoción. No es solo decir lo siento, es asumir el daño, cambiar la conducta y reparar lo que fue roto en la medida de lo posible. Cuando eso no ocurre, cuando solo hay palabras, pero no hay transformación, la herida permanece abierta y volver a abrir la misma puerta sin discernimiento puede generar nuevas heridas. Por eso, no toda persona que pide perdón está lista para volver al mismo nivel de confianza. Y no toda relación debe restaurarse automáticamente solo porque hubo una disculpa. El discernimiento aquí es fundamental, porque perdonar no significa exponer de nuevo al mismo don, o sin ningún cambio real. La octava persona es aquella que está atrapada en patrones destructivos, pero rechaza ayuda profesional. Aquí el problema se vuelve más complejo, porque el amor por sí solo no es suficiente para sanar ciertas realidades. Hay heridas profundas, adicciones, trastornos emocionales o dinámicas de dependencia, que requieren acompañamiento especializado. Y cuando la persona niega esa necesidad, el ciclo se vuelve repetitivo. Tú ayudas, tú sostienes, tú acompañas, pero nada cambia de fondo. Solo hay momentos de mejora seguidos de recaídas constantes, y eso genera una forma muy peligrosa de desgaste emocional porque vives en una espera permanente de un cambio que nunca termina. Consolidarse. Este tipo de dinámica puede llevar a la codependencia, es decir, a vivir tu vida centrado en salvar a alguien que no está participando activamente en su propio proceso de sanación. Y en ese intento de salvar, terminas perdiendo a ti mismo. Tu vida gira alrededor del problema del otro. Tus emociones dependen de sus crisis. Tu paz depende de su estabilidad. Pero eso no es amor ordenado. Eso es carga emocional desproporcionada. Y ninguna persona está llamada a cargar sola, lo que requiere un proceso más amplio. Dios no te pide que seas el salvador de nadie. Te pide que seas instrumento de amor, pero no sustituto de procesos que no te corresponden. Cuando una persona rechaza ayuda profesional necesaria, tu papel cambia. Y no es sostener todo, sino poner límites claros y saludables, porque si no lo haces, puedes terminar atrapado en un ciclo donde tú das todo y el otro nunca sale de su situación.
Y con el tiempo hizo genera frustración, tristeza, cansancio espiritual, y una sensación de impotencia profunda. La novena persona es aquella que USA tu fe, tu bond, ad o tu espiritualidad en tu contra. Este es uno de los tipos más dolorosos de manipulación porque no solo afecta tus emociones, sino también tu conciencia espiritual, te hace dudar de lo que sabes que es correcto. USA frases religiosas, USA language de Dios, USA conceptos espirituales para hacer sentir culpable cuando intentas poner límites. Te dices que no estás siendo bueno, que no estás siendo cristiano, que no estás amando lo suficiente, pero en realidad lo que busca es controlar tu libertad. Y aquí es importante recordar, hay una verdad fundamental. Dios nunca es la verdad para esclavizarte. Dios es la verdad para liberarte. Si algo en nombre de Dios te quita la paz interior, te confunde o te oprime constantemente, es necesario discernir su origen, porque el verdadero Espíritu de Dios no destruye tu dignidad, la fortalece, no apaga tu conciencia, la ilumina, no te encierra, te libera. Muchas personas han sufrido profundamente por este tipo de manipulación espiritual. Han creído que estaban siendo fieles cuando en realidad estaban siendo controladas. Han confundido obediencia con anulación de sí mismas. Han confundido caridad con autoabandono. Y han perdido su libertad interior en el proceso. Pero el Evangelio no llama la esclavitud ad emotional ni espiritual. El Evangelio llama la libertad en Cristo. Para la libertad nos ha liberado Cristo. No es una frase simbólica, es una realidad espiritual profunda. Por eso, cuando alguien usa tu fe para manipular, necesitas recordar que la verdadera fe nunca te quita la paz, siempre te orienta hacia ella. El amor de Dios nunca se basa en culpa constante, sino en verdad, misericordia y crecimiento interior. Y si una relación te aleja continuamente de tu paz, entonces algo necesita ser discernido con sabiduría. En todos estos casos, el punto central no es dejar de amar. El punto central es aprender a amar sin perder tu alma en el proceso, porque puedes darlo todo por otros y al mismo tiempo vaciar por dentro, y no es el camino que Dios quiere para ti. El Señor no te llama a la destrucción interior en nombre del bien, te llama a la entrega ordenada que también te permita permanecer en su paz. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, comprendes algo muy importante. No todas las personas en tu vida están caminando contigo en el mismo nivel de responsabilidad espiritual. Algunas están creciendo contigo, otras están usando tu crecimiento, y otras simplemente están deteniendo tu paz. Y el discernimiento consiste en saber cuál es cuál, sin odio, sin dureza, pero también sin ingenuidad. Porque la ingenuidad espiritual también puede ser peligrosa, puede llevar a confundir abuso con amor y desgaste con entrega. Dios quiere que abras los ojos, no para que cierres el corazón, sino para que lo ordenes correctamente. Y cuando es orden comienza a establecerse en tu interior, tu vida empieza a cambiar de forma profunda. Dejas de sentir constantemente agotado, dejas de vivir en confusión emocional
y empiezas a experimentar una paz más estable, más profunda, más auténtica, no porque hayas dejado de amar, sino porque has aprendido a amar con sabiduría. Y es el inicio de una libertad interior que Dios siempre ha querido dar. Cuando el alma comienza a sanar a través del discernimiento, algo profundo empieza a cambiar en la forma en que ves a los demás, y también en la forma en que te ves a ti mismo. Ya no reaccionas desde la culpa, sino desde la verdad. Ya no decides desde el miedo, sino desde la paz interior. Y este cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi invisible al principio, pero muy real en sus frutos. Poco a poco empiezas a darte cuenta de que no todo lo que antes aceptabas era saludable para tu alma. También descubres que muchas de las cargas que llevabas no eran parte de tu vocación, sino del desorden emocional de algunas relaciones. Y al reconocer esto, el corazón comienza a respirar de una manera nueva, porque el amor verdadero no asfixia, el amor verdadero no destruye, el amor verdadero no te hace vivir en tensión constante. El amor verdadero te acerca a la paz de Dios. Jesús mismo nos mostró este equilibrio perfecto. Amaba profundamente, pero también sabía retirarse en silencio. Ayudaba a muchos, pero no permitía que su misión fuera manipulada por la presión externa. Su amor no era impulsivo, era ordenado, no era reacción emocional, era obediencia al Padre. Y esa obediencia incluía momentos de silencio, de retiro y de discernimiento. Por eso, una de las lecciones más importantes en este camino es entender que poner límites no es falta de amor, es madurez espiritual. Es reconocer que tu vida también tiene un orden delante de Dios. Muchas personas buenas han sido enseñadas a creer que decir no es egoísmo, pero en realidad decir no puede ser un acto de justicia, de claridad y de protección interior. Por cada vez que dices sí discernir, puedes estar diciendo no a tu paz, a tu salud emocional y a la voluntad de Dios para tu vida. El amor sin límites no es virtud, es desorden, y el desorden prolongado termina generando agotamiento espiritual. Por eso, el primer paso hacia una caridad madura es aprender a reconocer cuando una relación te está acercando a Dios y cuando te está alejando de tu paz interior. No todas las relaciones tienen el mismo propósito en tu vida. Algunas están para crecer contigo, otras están para enseñar límites y algunas simplemente necesitan ser dejadas en manos de Dios. La madurez espiritual consiste en aceptar esto sin resentimiento, sin odio, sin necesidad de justificarlo todo emocionalmente. Hay personas que se alejarán cuando empiezas a poner límites y eso puede doler, pero no todo lo que duele es pérdida. A veces es liberación porque no todo el mundo estaba destinado a permanecer en tu vida. Algunas conexiones tenían un propósito temporal en tu crecimiento. Y cuando es propósito se cumple, Dios mismo comienza a cerrar puertas que tú no necesitas forzar. Esto no significa indiferencia, significa confianza en la providencia de Dios. Significa creer que Él sabe que personas deben permanecer y cuáles no. La verdadera caridad no es mantener todo a cualquier costo. La verdadera caridad es mantener lo que es sano y dejar lo que destruye.
Y aquí es donde el alma comienza a experimentar una libertad nueva. Una libertad que no viene de la ausencia de relaciones, sino del orden correcto de las relaciones. Cuando empiezas a vivir desde este discernimiento, algo muy importante ocurre en tu interior. Dejas de vivir en reacción constante. Ya no estás respondiendo a demandas emocionales todo el tiempo. Ya no estás tratando de salvar a todos. Ya no estás intentando reparar lo que otros no quieren sanar. Empiezas a vivir desde un centro más profundo, más estable, más unido a Dios, y desde ese centro tu amor se vuelve más claro y más eficaz. Porque el amor no se mide solo por la cantidad, sino por la calidad espiritual de la entrega. Jesús no ayudó a todos de la misma manera. Algunos los sanó con una palabra. A otros les pidió fe. A otros les pidió acción. Y a otros simplemente los dejó ir. Esto no es falta de amor, es amor perfecto. Porque el amor perfecto ve lo que el alma necesita realmente, no solo lo que pide superficialmente. Y tú estás llamado a aprender esa misma sabiduría dentro de tu vida humana, en tu realidad cotidiana. No eres llamado a cargar con todos, eres llamado a amar con verdad, con prudencia y con libertad interior. Cuando entiendes esto, también empiezas a sanar de una herida muy común, la necesidad de aprobación. Muchas personas ayudan no solo por amor, sino por miedo a ser rechazadas, miedo a decepción, o miedo a sentirse inútiles. Pero ese tipo de ayuda no es completamente libre. Está condicionada por la necesidad de ser aceptado por los demás, y eso es que el alma se desgasta más rápido porque no está actuando desde la paz, sino desde la presión interior. Dios quiere liberar también de eso. Quiere que tu amor no dependa de la reacción de los demás, sino de la verdad de tu corazón. Cuando ayudas desde la libertad, puedes decir sí con paz, y no con paz. Y ambos tienen el mismo valor espiritual cuando nacen del discernimiento. El problema no es ayudar demasiado, el problema es ayudar sin orden interior. Porque cuando el alma no tiene orden, incluso los buenos acciones pueden convertirse en fuente de ansiedad. Pero cuando el alma está ordenada, incluso los límites se convierten en expresión de amor. Por eso, no temas empezar a poner límites en tu vida. No son muros de rechazo, son puertas de sabiduría. Prochen tu interior, prochen tu paz y prochen tu capacidad de amar de manera sana. Y a medida que practicas esto, empiezas a notar algo hermoso. Tu amor se vuelve más ligero, más libre, más auténtico. Ya no nace del agotamiento, sino de la plenitud. Ya no nace de la obligación, sino de la libertad interior. Y es el tipo de amor que realmente transforma vidas. Porque solo quien está en paz puede transmitir paz. Solo quien está en orden puede ayudar a ordenar, y solo quien está libre puede ayudar a otros a encontrar libertad. Este es el camino al que Dios te está invitando. No un camino de frialdad, sino un camino de amor maduro. No un camino de ser, sino un camino de discernimiento. Y cuando caminas en este equilibrio, descubres que amar correctamente no te aleja de Dios, sino que te acerca más profundamente a Él. Porque Dios no es caos, Dios es orden, Dios no es confusión, Dios es verdad. Y tu amor verdadero refleja esa misma naturaleza.
Así comienza la verdadera transformación interior, no cuando amas más sin medida, sino cuando amas con la medida del espíritu. Cuando el alma llega al final de este camino de discernimiento, ya no mira la vida con la misma confusión de antes. Algo se ha ordenado por dentro, como si una luz suave hubiera comenzado a iluminar espacios que antes estaban llenos de cansancio, culpa y carga emocional. Y en ese nuevo silencio interior, Dios no habla con ruido ni compresión, habla con paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la verdad, et que se ha ido revelando en el corazón. Porque la verdadera sabiduría no lega para endurecer, sino para liberar. No lega para alejar del amor, sino para enseñar a amar sin perder a ti mismo en el proceso. Durante este recorrido has visto algo muy importante. No todas las personas en tu vida están en el mismo nivel de apertura. Responsabilidad o madurez emocional y espiritual. Algunas están listas para crecer contigo, otras no. Y reconocer esto no es falta de caridad, es madurez espiritual. Es dejar de confundir ama con autoabandono. Es entender que Dios no te pide destruir para ayudar a otros. El amor verdadero siempre tiene un orden, siempre tiene verdad, siempre tiene libertad interior. Y cuando falta uno de estos elementos, el amor comienza a doler de una forma que no viene de Dios. Hoy has aprendido a identificar dinámicas que pueden desgastar tu corazón. Personas que no reconocen su problema. Personas que no asumen responsabilidad. Personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Personas que manipulan. Personas que no quieren cambiar. Y también has visto algo igual de importante, que no todo el mundo está llamado a recibir el mismo nivel de entrega de tu parte, porque no todos están en el mismo proceso interior. Esto no es juicio, es discernimiento. Y el discernimiento es una forma elevada de amar, porque protege tanto tu corazón como la verdad del otro. Jesús mismo vivió este equilibrio perfecto. Amó profundamente, pero no permitió que su amor fuera distorsionado por expectativas humanas. Si retiraba ahora estable, sus límites y nunca actuaba desde la presión. Su amor era libre y por eso era verdadero. Y es el tipo de amor al que tú también estás llamado en tu vida cotidiana. No un amor que te destruye, no un amor que te haga constantemente, sino un amor que fluye desde la paz de Dios hacia los demás sin perder su centro. Ahora es el momento de integrar todo lo que has escuchado, no como una idea teórica, sino como una forma nueva de vivir. Quizás hoy entiendes mejor por qué te has sentido cansado en ciertas relaciones. Quizás ahora ves con más claridad dinámicas que antes no podías nombrar. Y quizás también reconoces partes de ti que necesitan sanación, porque este mensaje no solo habla de otros, también habla de ti, de tu forma de amar, de tu forma de dar, de tu necesidad de ser aceptado de tus miedos internos. Y Dios no te muestra esto para culparte, te lo muestra para sanarte, porque nadie puede cambiar lo que no ha visto con claridad. La verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir desde la culpa y empiezas a vivir desde la verdad. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a discernir, cuando dejas de vaciarte y empiezas a ordenar tu entrega. Y en ese orden interior algo precioso sucede.
Tu amor deja de ser pasado, deja de ser confuso, deja de ser agitador. Empieza a ser lidro, claro, firm y profundamente lleno de paz. Ahora entiendes que decir no es egoísmo, es protección, es sabiduría, es una forma de cuidar el don que Dios te ha dado. También entiendes que perdonar no significa volver a lo mismo sin cambio, significa liberar tu corazón mientras la verdad se mantiene en su lugar correcto. Y entiendes que ayudar no siempre es intervenir directamente, a veces es orar, a veces es observar, a veces es retirarse con paz. Todo esto es parte de una caridad madura, una caridad que no nace del impulso emocional, sino del discernimiento espiritual. Y cuando vives así, tu vida interior cambia profundamente. Ya no vives en tensión constante, ya no vives cargando lo que no te corresponde, ya no vives intentando salvar a todos. Empiezas a vivir desde un centro más estable, más unido a Dios, más lleno de serenidad, y desde ese centro puedes amar de verdad, sin miedo, sin dependencia, sin agotamiento. Ahora también puedes ver algo hermoso. No todas las personas en tu vida son drenaje. También hay personas que sí valoran tu presencia, tu entrega, tu amor. Personas humildes, personas responsables, personas que crecen contigo, personas que saben recibir y también dar. Y quizás al ordenar tu vida vas a tener más espacio para ellas, más tiempo, más energía, más presencia verdadera, porque cuando dejas de derramar en lo que no da fruto, puedes comenzar a sembrar. Don si hay vida, y eso cambia completamente la experiencia del amor. El amor deja de ser sacrificio vacío, y se convierte en comunión. Deja de ser carga, y se convierte en don. Deja de ser agotamiento, y se convierte en vida. Pero todo esto requiere un paso fundamental. Confiar en Dios, confiar en que Él guía tu vida, incluso cuando tienes que soltar, incluso cuando tienes que decir no, incluso cuando tienes que retirarte, porque Dios no te llama la esclavitud emocional, te llama la libertad interior. Para la libertad nos ha liberado Cristo. No es solo una frase, es una realidad espiritual que debe reflejarse también en tu forma de amar. Hoy puedes comenzar de nuevo, no desde la culpa, sino desde la claridad, no desde el miedo, sino desde la verdad, no desde el desgaste, sino desde la paz. Y si en este momento sientes confusión, cansancio o incluso emoción, no lo rechaces. Lévalo a Dios en silencio, porque Él no te habla para confundirte, te habla para ordenarte, te habla para sanarte, te habla para devolverte a la paz. Y esa paz es el Señor, más claro de que estás caminando en la dirección correcta. Antes de terminar, recuerda esto profundamente. Tu valor no depende de cuánto das a los demás. Tu valor viene de Dios, que te ha creado con amor y propósito. No tienes que vaciarte para ser valioso. No tienes que agotarte para ser bueno. No tienes que destruirte para ser amado. Es amado porque es suyo. Y desde ese amor puedes aprender a amar correctamente a los demás. Ahora, en este silencio interior, permite que todo esto dicen, da a tu corazón no como información, sino como transformación. Respira, confía,
descansa en Dios, porque el mismo Dios que te llamó a amar también te enseña cómo amar sin perder la paz del alma. Y si hoy comienzas ese camino, aunque si con pequeños pasos, ya estás entrando en una vida nueva donde el amor no destruye.